Witam w kolejnym odcinku z Marta i Z i przecież ja zapomniałem. Jednej fotki nie wywołałem. Nie wywołałem tej fotki. Chyba z tym, nie? Czy wywołałem? Wywołałem ją i tą? Ktoś pamięta? Wiecie co? Wywołajmy to. Bo ja nie pamiętam, czy ja wywoływałem tą fotę. A lepiej ją mieć. Dobra, tu sobie pominimy. Po co nam te? To tak na szybko sobie zrobimy, bo zapomniałem o tych dwóch fotach. O tym hełmie, który zobaczyliśmy w lesie. I o tej czerwonej pelerynie. Bo pamiętajcie, że tu każda fotka może być kluczowa, nie? Każda fotka może być kluczowa. A to co? To chyba już mam. To zrobiłem. Bo mi się nie przesuwa. Czekaj, wstecz. Wstecz. Gdzie jest ten album? Ktoś wie, gdzie jest ten album taki z zdjęciami? No nożyczki. A my zrobiliśmy w ogóle to? Aha, dobra, to był ten sam dzień, dobra. Bo nie pamiętam, czy zrobiłem. A wiecie co, na wszelki wypadek, żeby już potem sobie to i tak zrobię. Wywołaj to zdjęcie. Bo ta czerwona tkanina to jest matki, czyli ta matka była jakby, wiecie, na tym. No, nad jeziorem. Okej. Zapisano automatycznie. Dobra, wychodzimy. I co my mamy teraz zrobić? Ta czerwona tkanina była tutaj, nie? Co my mamy zrobić? Cele. Duch białej damy mieszka w jeziorze. Niania zawsze odpowiada mi ich życzę, czy jest w niej jakieś ziarno prawdy. Nieszczęśliwy powód. Dlaczego zamknęli pokój? Ta notatka w rzeczach mamy. No właśnie. Notatka w rzeczach mamy. Ale ja na razie tutaj klucza nigdzie nie widziałem czerwonego. To znaczy z tą białą wstążką. Możliwe, że matka ją gdzieś ukryła. Więc nie ma chuja, że ja go znajdę, bo na... O! Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. Jakby cały dom już przeszukałem i nigdzie nie znalazłem. Że te maski są popierdolone. Ja muszę iść nad jezioro, nie? Tam u matki wszystko... Daddy says that our wine, which is produced here, is extraordinary. I hate wine. I prefer beer. O kurde, pierwsza kobieta, którą poznałem ogólnie, która nie lubi wina, tylko piwo. I remember them well. To jest... Ja z Martą chętnie bym się umówił na randkę. Wreszcie mogę sobie pojechać. Mogę sobie kurwa pojechać rowerem. Jedziemy na to jezioro. Po drodze też możemy poeksplorować. O kur... W ogóle dojadę? Aha. Ja musiałbym tak zjechać. Jeszcze jest w ogóle inna droga, nie? Ja bym nie chciał się trochę zgubić. Dobra, ale tu będzie skręt.
To już? Kurwa, już pominąłem. No, jedź! Ja pierdolę, co jest? Nie, dobra, bo tu jest jakby... Kurwa, ten Robert jest tak do dupy. W sumie pojedźmy tu, zobaczmy co tu jest. Kto nam zabroni? Co my tutaj mamy? Jak będzie jakieś miejsce na zdjęcie, to zrobimy. To go far away from here, I need to have a good reason. Aha. Dobra, to nie mogę zawrócić. Powiem wam, że ten rower jest chujowy. O, tu jest jakiś krzyż. Maki. Stój. Kurwa, stój. Nie mogę z tym rowerem. According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Misia skórka. To jest jakiś pomnik. Znaczy pomnik, Boże. Ktoś umarł. Tuscans. Throughout Italy, the people are fighting against the German invaders. Over a third of Italy has already been liberated from this loathed invader. We know that you are doing a lot to prevent the Germans from strengthening their power over you. The day of your liberation is approaching. Your freedom is certain. Your region is of the utmost importance in this war of liberation. Hinder the Germans by refusing to cooperate with them in any way. Transport is essential for the German troops and their supplies. Your region is the center of the transport network south of the Apennines. The triangle of La Spezia, Florence, Livorno is of great importance to the Germans and their hope to maintain a yoke over Italy. Tuscans, double your efforts. The day of liberation is fast approaching. Unite and do your utmost to speed up your liberation. Bo to jest chyba rok przed II wojną światową, nie? Jak dobrze pamiętam, bo to był 1944. Ale chuj, ja nie mogę tam przejść. Dobra, wiecie co? Rower zostawmy po prostu w domu, bo kurwa nim się nie da jeździć. To jest najgorsze zrobienie modelu jazdy rowerem, ale no się nie dziwię, ta gra ma być horrorowata, a nie ma być drugim GTA. Więc się nie dziwię, że ten rower... Urywa! On mnie w ogóle nie słucha, nie? Chyba to z koniem bym się lepiej dogadał niż z tym rowerem. Jedź! Po prostu pójdziemy na nogach i tyle. Tu jest taka dróżka fajna. Zwolnij! Siądź z niego. Bo chciałbym pójść tą dróżką. Też w sumie tu nic nie ma. W ogóle mogę tu jakoś wejść do tego czegoś. To jest zamknięte na amen. Tak, jest zamknięte na amen. Jedyna interakcja to jest z tym. Trzeba pamiętać, żeby spację klikać, bo nigdy nie wiadomo, co będzie do zrobienia zdjęcia, nie? This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Security matters. O, a co to? A tripod is necessary to take photos with long exposures. Okej. To weźmy ten statyw. I have found what I need to take in for red photos. Podczerwieni. Ja nie wiedziałem, że ja nawet będę robił zdjęcia w podczerwieni. Tam nie idziemy, bo krowy mi lagują. Kurwa, i tak jest ciemno, ja pierdolę. A może sobie teraz przejdziemy tą dróżką i zobaczymy, co tam jest, co? My teraz śpiewają ptaszki, mam nadzieję, że tu żadne pumy nie występują.
Właśnie, czemu ona się nazywa Julia? Znaczy Gulia. To jest jakiś... Skąd oni w ogóle są? Z Italii? A co my tu mamy? Jakieś krzyże? This is an unnerving place. I had never been here when I was little. Nanny kept me well away from it. Aha. Ale nie mogę zrobić Wow! Nie mogę zrobić zdjęcia. Kurwa, strasznie ciemno jest. Ja idę tak naokoło strasznie. Pamiętajcie, nigdy nie schodźcie ze ścieżki. To się zawsze kurwa źle kończy. Mam nadzieję, że tu nie ma niedźwiedzi. Wow! What is this place? This never used to be here. Co to jest? Another entrance, maybe? Another entrance maybe. Możliwe. Pewnie gdzieś po drugiej stronie lasu. Kurwa, zgubię się w chuj. Ten las jest strasznie niepokojący. Ja nigdy się nie bałem w grze lasu, nie? A tu się kurwa boję. Się kurwa boję lasu. On jest tak gęsto dobrze zrobiony, że się naprawdę go boję. O kurwa! Szwaby! I uchodźcy chyba, co? Hey, los geht's! Naziści! Hier lang! Hier drüben! Oh, hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! Scheiße! What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Też chcę wiedzieć. Verdammt! Jest tam. Marta, czy Marta? No dobrze, Marta. Nie, znaczy Julia, Boże. O kurwa, zabili go. O kurwa. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. To Lapo! What have they done to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. Dobra, my jesteśmy Hiszpanami. Znam tą piosenkę, Bella Ciao. Jakiś list? Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Kurwa, dostała. Du hast Jeban... ein Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße, scheiße, scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, Jebane was sie um kurwa ihren Hals naziści. hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Moi macie Jetzt przejebane. sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot.
Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind Co wir za auch bald śmiecie. Nie, kurwa, wierzę. Kurwa, jebane... Nawet mi się nie chce, kurwa, gadać. I'm dying, I thought, but strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Nie, ja nie chcę znowu ciemności. Marta? Chodź. Nie. Marta. Oddaję. Fuj. Oddaję co mam? Nie, boż. Daję. Fuj. Wygląd. I give you back your words. I give you back your words. I give you back your words. O Boże, to Give samo. you back your words. I give you back your words. Zgrałem o mocnych nerwach, nie? Jak nie macie, to nie oglądajcie. I give you back your words. Kurwa, przed chwilą jadłem spaghetti, to nie był dobry pomysł. I give you back your O, words. I give you back your appearance. dobrze, że gra nie jest długa. Teraz płacę. Płaczę, co? Patrzę. Przez twe. Nie. Chciałem, że będzie, że przez twoje oczy czy coś. Patrzę swoimi oczami. No bo ta biała dama. Papala po. Oho. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself,
giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. Ale go zrobiły. So, my first assumption was correct. They were too damn smart and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Czyli Julia miała zginąć. Julia. A zginęła Marta, bo go oszukały. No w sumie bliźniaczki, kurde, takie mocno siamskie. Nie do odróżnienia, tylko one wiedziały i Lapo wiedziały, czym się różnią. Ja nadal nie wiem. Mam nadzieję, że nam powiedzą. Chyba że już mówili i ja źle coś nie złapałem tego. Damn, this hurts so bad. Chyba w płucko. I can hardly breathe. W sumie jak teraz będę dalej udawał Martę, to znowu się nowy rozdział pogrzeb. 4 dni po śmierci Marty, godzina 9:15. W sumie jak dalej teraz będę udawał Martę, to śmierć znowu będzie miała, kurde, może ja jednak zabiłem Julię, jak to jest dalej Marta, bo rodzice też mówią, że to jest Marta. To jest, kurde, five head option. Jak to się tam mówi? No i zakrwawione te... Looks like Mother has been here all night with me. Or rather, with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. Mogę się ubrać? No nie, i została mi ta w kurde... Nie, teraz jest pogrzeb. Mówili, że na specjalne okazje to jest. Był nowy rozdział pogrzeb, więc... I would like to spend a moment with my sister. Just me and her alone. Before people arrive for the funeral and then take her away. Co to? Tu się pokazuje, tego nie było wcześniej. I still like to have the books and games from when I was little with me. No, 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 my bag is not here. My diary. O nie! Lapo's letter. Here's the whole family together. A very rare thing indeed. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Tata? The bullet passed right by her heart and exited her chest. Ooh. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. Wow. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor. Ej, for co mu everything. robisz? Ty Do you chuju! mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. Skurwiel kruk, widzieliście to? No, with all of these preparations for the funeral, Irene wants everything to be perfect.
It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Kurwa, skurwiel kruk. Gdzie jest moja torba? Tu jest. There's my bag. Thank God. Muszę zrobić wróżbę. Let's hope Lapo's letter is in there. Jest. Też mamy coś w dzienniku. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you Dobra, and jeszcze don't raz nie think you're przeczytam do dead? końca. Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. No nie. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had 6934. it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Dobra, sprawdźmy jeszcze dziennik. Może to jest do skrytki. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. To czytaliśmy. Dobra, zróbmy jeszcze tą wróżbę na dzisiejszy dzień. To mnie kurwa spotka. Tasowanie. Wróżenie. Teraz na przykład weźmy może moją datę urodzenia. Co wy na to? Czyli to będzie tak. Lipiec, czyli 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wysoka kapłanka. 10 lipiec, czyli 8, 9, 10. Co tam było? Kurde, nie przeczytałem. 97, czyli to będzie... No to weźmy 9. Może 9, 7, no to 9. Wysoka kapłanka, księżyc, cesarzowa. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Okej. Jeszcze raz muszę posłuchać. See beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Okej, czyli ktoś jest kurde chujem, ale ktoś będzie mógł mi udzielić dobrej rady. Dobra, zapamiętamy to. Może to jest kod do tego? Nie mogę tego otworzyć. Jakie tam były jeszcze raz numery? 6, 9, 3, 4. 6, 9, 3, 4. Dobra. 6, 9, 3, 4. No to... Violence against citizens continues in La Romola, and once again General K's family has come under fire. Now it is the life of her sister. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. In her back could have killed her. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the cowardly act.
The New Zealand troops are advancing slowly. To nie wasi kurwa ludzie śmiecie. General Edict K. New rules on curfew and women's behaviour. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Okay. She leaves them everywhere. I think she's having too many and too often. Prawie skończyła. Nie ma tu nic nowego? Nie ma. Koda. Wiem, że ten kluczyk będzie. To idziemy na dół. 9-4, no tu nie otworzę, nie mam kluczyka. Mamy gazetę, przeczytajmy sobie. O. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind Znaleźli mnie, postrzelili mnie, kurwy. But that's not what happened. No właśnie. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Dokładnie, kurwa. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Śmierdziele i w ogóle. New ordinance ban on the use of bicycles. Zakaz na Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Dobra, i tak tym rowerem nie lubię jeździć, więc nie będę nim Even jeździł. in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. A tu The bitwa o Battle Toskanię. of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Okej. Przeczytane. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Dobra, odbierzmy. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. 6938. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? A czy to nie niania też nie I told umiała nas Nanny rozróżnić? everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but Don very Atterley to happy był at the same 6938. time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. What the fuck? Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Don Attillo, trzeba do niego zadzwonić. Niania to jest komuś, komu wierzymy. Patrzcie na to. Możesz teraz używać telefonu, aby dzwonić. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me.
I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one. O Boże, nie. How crazy. 2. Poprany w chuj. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. Mam. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Okej. Mój osobisty obiekt. Pamiętacie ten list? Ten? Jaki tam był numer? 6934. To ma taki numer. 6934. 6 9 3 4. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Oho. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should Holy I sabotage fuck. the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Zdradź plan ojcu, pomóż partyzantom. No, my wiemy, co się z Niemcami stało podczas wojny i w ogóle, więc wiadomo, że kurde, ale Julia jest z ojcem bardzo blisko, kurwa ma... Nie wiem. Zdradzić plan ojcu, czy iść za tym? Bo możliwe, że się przyczynimy do czegoś złego. Pomóżmy im. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. Okej, to zrobimy to już w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.